Bienvenidos a Recta Final para ser instructor, la primera serie del canal donde compartiré cada vuelo de la forma más natural y transparente posible. Acompáñame en este camino hacia convertirme en instructor. Bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal. Hoy os voy a llevar a volar otra vez. Es el tercer vuelo en esta recta final para convertirse en instructor. Y nada, hoy volamos a las 11, lo que significa que va a hacer un poco más de calor, va a haber un poco más de turbulencias y un poquito más de viento. Así que vamos a ver qué tal. He tenido clase por la mañana a las 7 de la mañana teórica con mi instructor sobre los requisitos de horas y los endorsements, no sé muy bien cómo se dirá en español. Y nada, ahora pues tenía 2 horas de descanso y ahora pues tengo que ir a checar el avión, ver que todo esté bien y nada, ir ahí arriba, así que nos vemos en un segundo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se hace un soft field takeoff, que es simular que se despega en una pista no pavimentada. Como explico cómo se vuela en crucero a un estudiante piloto, cómo se prepara uno para hacer maniobras, vuelo lento en configuración de aterrizaje, un juego para controlar la velocidad, una pérdida sin potencia en configuración de aterrizaje, un steep turn, un lazy A, un chandelle, una pérdida acelerada y por último una pérdida cross control. Alright, so we're doing soft field, bringing the nose up. Moving 277. Traffic is 12 o'clock, 1 mile, 800 feet, number 3, or 2 right, good option. All lights are in, make sure. You remember. Como en pistas de hierba, tierra, arena o nieve la superficie no es tan dura, tenemos que poner todo el peso lo más atrás posible para que la rueda de adelante no se quede clavada. Entonces tenemos que intentar levantar la rueda lo antes posible, estar en el aire lo antes posible y aprovecharnos del efecto suelo. El efecto suelo, sin entrar en mucho detalle, te permite estar en el aire con menos sustentación de la que se necesita para volar. Y entonces nos mantenemos a menos de lo que mide el diámetro de las alas y media hasta llegar a una velocidad que nos permita no entrar en pérdida. Y de ahí ya continuamos para arriba. Si queréis que os lo explique mejor, dejádmelo por comentarios. Climb at 2. So the way we're gonna climb is 62 knots. Okay. Well, full power, and once we're at 62. Ahora vais a ver cómo le explicaría a un estudiante nuevo cómo ir en crucero. Back to 2000. So now we're at 2000. Alright. So now we can see that we have this gap with the horizon. Right. That's where the sky meets the ground, and with the cowling or this black part, we can see you know that angle, or we can use the magnetic compass as well. Okay. So now we're just gonna try to hold that. We can to our wings when we pitch up. Like for example, now we see our wings and we see more sky, right? Now pitch down, we're gonna see more ground. So well, we're established at 2000. Where if we see a change in what we see, we gotta adjust for it. Okay. So very small adjustment, and we are gonna cruise. Right, well, better today. The teaching is now a little more clear, and you see, I see it on the airplane too. Ahora vamos a ver cómo preparamos tanto nuestra cabeza como el avión para hacer maniobras. So let's get the airplane ready. Yeah, 10,800 right. miles. So we're gonna do the ABC checklist. The A, airspace. We're gonna get out of this area here. Now we're over 1,500, so we're good. Best plan right now would be that road or any road here, or Opelika West. And T, we're gonna do the clear turns and the T, which is make sure there's both. There's the shuttle it's in. Make sure it's full. Lights are on. Okay. Ignition both. And we'll do the clear turns. How deep is the clear? Y ya estamos listos para la primera maniobra del día, que es vuelo lento en configuración de aterrizaje. Slow flight at landing configuration. So we can see that we have a visual reference there, which is a cloud towering. Okay. And now we're gonna bring the power back to 1500. Right, that's the first step. So we are below 110, put flaps 10, pitching up. Below 85, we're doing 20 and 30. I'm in visual reference here as well. Now we're at, we're gonna wait
for the stall horn, we hear that they're around 49. So I'm gonna bring the power back up, adding that rudder to not. And for to stop, well, I gotta maintain 5 knots above the. So we got it at 45, so we're going to maintain? 50. Okay, nice and easy. So I bring the nose up, using that right rudder to counteract that. We're at 2000, so to control the climb, we see it's 150. We're gonna reduce a little bit, just a little bit, because we're at what's a little bit? about 50 to 100. Okay. So we see we are not moving on the we're not climbing or descending, right? Potential is good. We're at 50, 49, so 49, 48, we lower the nose a little bit, and now we're gonna... Mientras seguimos con el vuelo lento, Luigi va a ir poniendo y quitando potencia y yo tengo que mantener la velocidad. Power. So I'm going to add full power, bring it to idle. Your job is to maintain 50 knots, okay? Turn to the south. Yeah, let's do a left turn to the south. So left turn to the south. We're not doing more than 5 degrees here. But another speed. Okay. Without power. Without power. I'll be telling you to do things. Your job is airspeed. That's all I need from you. So airspeed. Give me a right turn to the north. No more than 5 degrees, okay? Low, 0 miles. We're up. We're up. We're up. We're up. There we go. I'll be peaking on that airspeed. So hold it at 50 knots. 3 miles west, 3 miles east of Holly Lake at 2000. More rudder than ailerons, okay? Alright, hold at 50. Alright, so if I go full power, I don't want you to get it lower than 50, okay? There we go, keep it coordinated, 50 knots. 50 knots, there we go. Kick it up and go Exactly. westbound or Hold at 50, hold at 50. Go southbound. Now be gentle on the controls. There you go. Continue southbound. Just find the spot where that needle stays at 50. Alright, give me a left turn to the west, holding 50 knots please. 50 knots, no more than 5 degrees. Alright, now if I go ahead and reduce power, alright, hold 50 knots. There we go, 50, 50. Work on that 50. Ahora toca hacer una pérdida en configuración de aterrizaje. Esto sirve para practicar y no entrar en pérdida cuando estamos cerca de aterrizar. Voy a aprovechar para preguntaros qué os parece la segunda cámara y si os gustan las vistas de los Everglades. Si es así, queréis un vídeo acerca de esta zona, que es por donde siempre vuelo y es un parque natural, dejármelo por comentarios. Okay, so let's do the power of landing. So we are bringing the power back to 1500. 2.5 miles west of the We are below 110, so flaps and make sure going down to 15. And I'm maintaining 2000 with a little bit of back pressure. We're below 85. Bring 20 and 30. I'm turning a little bit right, so make sure I do that. Now we're at 65. We do 1, 2, 3 descent, middle, and we start pitching up. Remember, nothing here, and then everything on the rudders. We're not touching the ailerons. We're just whizzing outside, waiting. There we go. Let it go. Yep. We stall, we bring the nose down, we add that right rudder, and now flaps 20, 62, flaps 10, 74, flaps up, and holding that right rudder there. Seguimos con un steep turn. What we're going to do is roll into a 30-degree, handling it with that rudder. We add a little bit of power and swipes on the trim, and we'll do 50 degrees. Here. And now we hold that pitch. We see we're descending. A little more to the left. Hand on the power. Alright, out to the right. Keep that VSI to 0. Concentrate on that. Alright, we're bringing nose up. Wow, I gotta gain some altitude here. Hold that right rudder. Alright, just careful. Alright, to make sure I back to 2000, so up a little bit.
add a little bit of power as well. Exactly. You want to indicate And that nose always up. 95 right now, keep fluctuating. You see, it takes a second. The moment you stop pulling back, that's it. You get behind the plane. Let's do it again, but I like the left one. But I focus on saying the right thing and I mess it up. Como veis, para la izquierda me salió mucho mejor que para la derecha, y no sé por qué desde que vine a España esta maniobra me está costando y nunca me había costado tanto. Pero bueno, a veces pasa. Y lo que he aprendido durante todo mi entrenamiento es a no frustrarse tanto cuando una cosa no te sale, porque luego llega el siguiente vuelo y lo haces perfecto. Así que mi consejo para todos los que están estudiando o quieren estudiar esto es que cuando un vuelo no te sale del todo bien, no te tienes por qué estresar tanto. Yo cuando tenía un vuelo malo no quería ni hablar con nadie, y luego llega el siguiente vuelo y te sale todo bien. Seguimos con el AC-8 y la cámara que tenía afuera se sobrecalentó y dejó de grabar, así que ahora solo nos quedamos con una. Os voy a poner una foto de cómo se ve el AC-8 y esta maniobra sirve para mejorar la coordinación del avión entre los controles del avión, practicar el pilotaje en virajes y picados asimétricos y para entrenar a los pilotos en el control de la altitud y la velocidad durante la ejecución de maniobras complejas. 10 and 15, 15. Now we're gonna hold it here at 15, 15. Now we're getting to our 45 point. There we are. So we do 30 on the bank and we let those come down slowly to cut the horizon. We're at 90, so we pitch for -5. All right, there, keep it there. 35, we bring it to 2.5 here. And once we are at 105, we bring it to our horizon and we start working at, what's up so slow there, to start Just a little bit of power. and we bring it back. So now we start the other way and try to time it 10-10. Up, alright, and 15, 15. Now we hold it there to add some power. And now once we get to our 35-degree point, 30, the bank, we let our nose drop. Horizon, and we keep at -5. Now we're at 45, 2.5, minus 2.5, and Hicimos otro más y pasamos a hacer chandelles, que es un giro ascensional de 180 grados a máximo rendimiento. Esto sirve cuando quieres ganar mucha altitud, por ejemplo, una vez has despegado de un aeropuerto rodeado de montañas o estás en un valle y quieres girar, cambias la energía que tienes de velocidad por energía de altura. O en otras palabras, energía cinética por potencial. Primero lo hicimos para la izquierda, pero os voy a dejar con el que hice para la derecha porque creo que lo expliqué mejor. Let's go to the right, so right rudder, and don't climb on your turn. we're at 30, start bringing the nose up slowly, all the way up to 17.5. Keep it right there. So here, we're gonna hold the pitch and we're gonna start working our way back. So we do rudder, pitch, rudder, and bank. Pitch, rudder, and bank. There we all go. the time. Pitch, rudder, and bank. Don't force the pitch. 17.5. A little left. There. Alright, 17.5, pitch, rudder, and bank. Pitch, rudder, and bank. Y ahora se empieza a recuperar. We start recovering at 3,200, so we're gonna pull that, maintain that, while we'll building airspeed. Keep that right rudder in to now left, yaw to the left. We get to cruise altitude. Continuamos con una pérdida acelerada, y esta maniobra sirve para demostrar que se puede entrar en pérdida a cualquier velocidad. Lo único que necesitas para entrar en pérdida es sobrepasar el ángulo de ataque crítico. Vamos a ver cómo Luigi lo hace y luego me toca a mí. Increase the load factor, your stall airspeed is going to increase as well, okay? I'm going to put my RPM to 1,800. All I'm doing now is holding my altitude and airspeed. So 89, left rudder first, then left aileron, coordinated, 45, then lower the angle of attack, right rudder, power. Ahora me toca probar a mí.
Okay. So 1800. We have the airspeed. Recover. I will not let you do it if you're not leading with the rudder. That's the only way to learn. Okay. Always lead with the rudder. Pues tocará volver a intentar. 89. So lead with the rudder. That's it. Beautiful. And then one input. Boom. Okay, recover. Y así es esta maniobra, muy corta, pero bueno, hay que hacer las cosas bien. Y ya vamos con la última maniobra del día, que es pérdida por control cruzado. Esta maniobra se practica para reconocer una situación peligrosa que puede ocurrir durante la aproximación final, especialmente en el viraje base final. Mientras giras desde la base para interceptar la trayectoria de final, puedes pasarte el eje de la pista. Entonces, el piloto, al darse cuenta, intenta corregir realizando un giro más cerrado. Para apretar el giro, el piloto aplica más timón de dirección hacia el interior del viraje. Al incrementar el ángulo de ataque, la aeronave pierde parte del componente vertical de la sustentación, por lo que tiende a descender. Para evitar perder altura, el piloto tira el elevador aumentando el ángulo de ataque. Como el giro comienza a ser demasiado pronunciado, el piloto aplica el alerón contrario. Como tienes mucho timón hacia un lado, el alerón opuesto y un alto ángulo de ataque, vas a entrar en pérdida. ¿Y qué es lo que pasa si estás descoordinado? Que entras en una espiral. So heading. Oh, the airplane is ready, right? Okay. So bring the power to 1200. Blue 46, yeah, we got you guys inside. We're turning southbound. We're gonna go start heading back to Perry. Oh, that Blue Phoenix 251. Right, start putting the nose down. Don't bank yet. 1, 2, 3. Idle. Try to keep the nose a little higher. Start going left. We're turning to final, right? So keep it coordinated. Start slowly putting that left rudder. Yep, start now pulling up with the left rudder and then right aileron. More right aileron, more right aileron, more. There you go, pull, and recover. Now low, there we go. Nice. Make sense? Hey. Y ahora solo queda la parte en la que salgo yo hablando después del vuelo, porque esta cámara también se sobrecalentó y no pude grabar ni el aterrizaje. Pero al menos todas las maniobras están ahí. Bueno, pues ya estoy en casa, se me ha olvidado grabar una vez he salido, pero me ha apuntado aquí varias cosas y la verdad que en general mucho mejor, me noto mejor explicando, las maniobras mucho mejor, y cuando digo que no me salen bien, muchas veces están con los estándares, pero hay que intentar hacerlas perfectas. Luego, la nueva novedad, la nueva cámara, espero que os haya gustado, que podáis ver un poco más por dónde vuelo. Y eso, y si queréis un vídeo sobre los Everglades, que es increíble, está todo lleno de animales y tal, puedo hacer un vídeo grabando desde el aire y os explico un poco lo que hay. Así que dejármelo por comentarios. Luego, pues he podido grabar muchas maniobras, he estado más pendiente de si se grababa, de si no, y ha tardado bastante en sobrecalentarse, que yo no entiendo por qué se sobrecalientan tanto. Luego, habéis visto cómo mi instructor me empuja, o sea, me ha dicho que no, que repita, ¿no? Y eso está bien, uno siempre quiere un instructor que le empuje, es como un entrenador, ¿no? No quieres algo fácil porque luego en el partido lo haces mal, ¿no? Quieres esa persona que te empuja más, tú eres el que más te empuja, por supuesto, pero eso es lo que uno quiere. Y luego, también, ahora voy a ir a editar y tal, pero quiero saber si me entendéis tanto en el avión con los subtítulos, o en inglés, o cuando explico yo las maniobras en español, ¿no? Cuando a veces lo hago antes o después de la maniobra, quiero saber si lo entendéis. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, si veis que cada vez está mejor o lo que sea, pues eso, darle un like, suscribiros si queréis más contenido y activar la campanita si queréis que os notifique cuando suba nuevo vídeo, pero siempre lo subo los domingos. Así que muchas gracias por verlo y nos vemos pronto. Chao.